आरम्भं करोमि। अस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अस्तु, सर्वेभ्यः पुनः नमस्कारः, स्वागतमपि। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। नमो नमः भगिनी। नमस्ते नमस्ते। मीनाक्षी भगिनी। नमो नमः। हाँ भगिनी वदतु। हाँ अस्तु। भगिनी भवत्याः वीडियो चालयति वा? बहुदिनानन्तरं भवत्याः समेत मम मेलनम्। आमामामाम्, अनन्तरम् अन्ते अन्ते। अस्तु। सो अद्य वयं गीताप्रवेशः प्रथमभागः प्रारम्भं कुर्मः। सो सर्वे अपि कोविदपरीक्षाम् अथवा गीतासोपानस्य परीक्षां लिखितवन्तः। केवलं स्वाति भगिनी अस्ति, इन्द्रा भगिनी, मञ्जुला भगिनी, केवलं ते एव ताः एव नूतनछात्राः। नूतनम् इत्युक्ते गीतासोपानं पठितवन्तः किन्तु परीक्षाः किमपि न लिखितवन्तः। अस्तु, सो अत्र गीताप्रवेशस्य वयं प्रथमतः सन्धि इति पठामः। ओके, सन्धिपाठः प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमपाठं नारायणं नमस्कृत्य। अहं संस्कृतभाषायाम् एव पाठयितुं प्रयत्नं करोमि। कदा कदा के अपि अवगतं न चेत् वदतु। ओके, आङ्ग्लभाषायाम् अथवा तेलुगुभाषायां पुनः अहं विवरणं करोमि। अस्तु, संस्कृतभाषायां पाठयितुं प्रयत्नं करोमि किन्तु सन्धिपाठः किञ्चित् क्लिष्टः अस्ति। अतः कदा कदा भवन्तः न अवगतं चेत् एकवारं मां पृच्छतु। आङ्ग्लभाषायाम् अथवा तेलुगुभाषायां पुनः अहम् एकवारं पाठयामि। अस्तु अस्तु। आं भगिनि। नारायणं नमस्कृत्य इति एतं पाठं सावधानम् उच्चैः पठत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अस्तु, अत्र श्रीमद्भगवद्गीता महाभारते अन्तर्गतः कश्चन भागः। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारते अन्तर्गतः कश्चन भागः। सो महाभारते श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। भीष्मपर्वणि एषः भागः अस्ति। ओके, सो श्रीमद्भगवद्गीता कुत्र अस्ति? भीष्मपर्वणि अस्ति। भगवन्तं नारायणं मनुष्येषु श्रेष्ठम् अर्जुनं देवीं सरस्वतीं व्यासमहर्षिं च नमस्कृत्य ततः जयः इति ग्रन्थस्य वाचनं करणीयम् इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः। सो अत्र एकं श्लोकं पठितवन्तः खलु वयं। तस्य अर्थः किं? नारायणं अर्जुनम्, अत्र नरोत्तमं कः? नरोत्तमः कः? अर्जुनः। अर्जुनम् अनन्तरं सरस्वतीं व्यासं नमस्कृत्य जयम् उदीरयेत्। उदीरयेत् इत्युक्ते पठनीयम्। जयं किं? जयः इति ग्रन्थः। ओके, जयः ग्रन्थस्य नाम। एषः भारते प्राचीनकालात् आगतः सम्प्रदायः। ओके, सो before reading Jayah, saluting or offering our salutations to Narayana,
Arjuna, Saraswati and Vyasa is our sampradaya. Mahabharataha eva purvaha jayaha iti nama asit. So jayaha pathaniyam iti vayam uktavantah khalu. So jayaha kim एषः ग्रन्थः कः महाभारतग्रन्थः एव जयः पूर्वं नाम जयः अनन्तरं किम् अभवत् गच्छता कालेन बहूनां कथोपकथादीनां योजनेन सः एव महद्रूपं प्राप्य महाभारतमिति विख्यातम् अभवत्. सो अनन्तरकालेन अधिकाः कथाः योजयित्वा महद्रूपं भवति अतः महाभारतम् इति नाम प्रख्यातः. महाभारते 18 इत्यस्याः संख्यायाः अतीव प्राशस्त्यम् अस्ति. महाभारते 18 संख्यायाः अतीव प्राशस्त्यम् अस्ति. A lot of importance is there for the number 18 in Mahabharata. कटपयादि संख्या क्रमेण जय शब्दः 18 संख्यां निर्दिशति. महाभारत ग्रन्थे 18 पर्वाणि सन्ति. महाभारत युद्धे 18 अक्षौहिण्यः युद्धम् अकुर्वन्. युद्धं च प्रवृत्तम् 18 दिनानि यावत्. गीतायाम् अध्यायानां संख्या अपि 18. तत्रत्याः 18 अध्यायाः अपि आसन् अस्मान् जीवनमार्गं बोधयन्ति. गीतायाः अध्ययनम् अस्माकं ज्ञानदायकं भवतु. अस्तु. सो अत्र कटपयादि संख्याक्रमेण जयशब्दः 18 संख्यां निर्दिशति. सो कटपयादि it is a kind of ancient numerical system where every letter is given a number. Okay. So as per that, the word Jayaha represents number 18. Okay. And Jayaha is the original name of the Mahabharata Grantha. And it represents, that Jayaha represents number 18. Tatha eva Mahabharata Granthe 18 Parvani Santi. Mahabharata Yuddhe 18 Akshauhinyah Yuddham Akurvan. Yuddham cha pravrittam 18 dinani. The war itself happened for 18 days. Akshauhini, you all remember, we studied in Geetha Sopanam 1. It is a collection of army, like so many elephants, so many chariots, so many people on foot, soldiers on foot. All these together will make an Akshauhini. Okay. So 18 Akshauhinis were there in Mahabharata Yuddha. Yuddham cha pravrittam 18 dinani. And the war itself happened for 18 days. Geetayam adhyayanam sankhya api 18. In Bhagavad Gita also we have 18 adhyayas. Tatyatraha 18 adhyayaha api asman jeevanamargam bodhayanti. Geetayaha adhyayanam asmakam jnanadayakam bhavatu. Etasmin pathe sthulaksharaih mudritani padani संहितानि सन्ति. आवरणे पदविभागः अपि दर्शितः अस्ति. अत्र कानिचन पदानि सन्ति खलु स्थूलाक्षरैः, ते सर्वे सन्धौ अस्ति. पदविभागः अपि दत्तमस्ति पार्श्वे. अस्तु, एकवारं वयं पठामः. एष भागोऽस्ति, एष भागोऽस्ति, एषः भागः अस्ति इति पदविभागम्. अनन्तरम् इत्येतस्य इति एतस्य. एष भारते, एषः भारते. प्राचीनकालादागतः, प्राचीनकालात् आगतः. महाभारतस्यैव, महाभारतस्य एव. स एव, सः एव. महद्रूपं, महत् रूपं. महाभारतमिति, महाभारतम् इति. इत्यस्याः, इति अस्याः. युद्धम् अकुर्वन्, युद्धम् अकुर्वन्. 18 अध्यायाः, 18 अध्यायाः. सो तानि सर्वाणि सन्धिपदानि.
पदविभागमपि अत्र दत्तमस्ति। अनन्तरं पुनः एकवारम् आगामी अभ्यासे वयं पुनः पठामः। किन्तु अत्र एकः अभ्यासः अस्ति, प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। श्रीमद्भगवद्गीता कस्मिन् ग्रन्थे अन्तर्गतः भागः? सीता भगिनी? महाभारत महाभारतग्रन्थे अन्तर्गतः भागः। गीताभागः महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति? गीताभागः महाभारतस्य भीष्मपर्वणि अस्ति। मनुष्येषु श्रेष्ठः कः? मनुष्येषु श्रेष्ठः अर्जुनः। महाभारतग्रन्थस्य पूर्वतनं नाम किम्? महाभारतग्रन्थस्य पूर्वतनं नाम जयः। बहूनां कथोपकथादीनां योजनेन जयः केन नाम्ना विख्यातम् अभवत्? बहूनां कथोपकथादीनां योजनेन जयः महाभारतम् इति नाम्ना विख्यातम् अभवत्। उत्तमम्। महाभारते कस्याः संख्यायाः अतीव प्राशस्त्यम् अस्ति? महाभारते 18 संख्यायाः अतीव प्राशस्त्यम् अस्ति। उत्तमम्। अनन्तरं सुचित्रा भगिनी, कति सन्ति इति लिखत। महाभारतग्रन्थे पर्वणि कति? पर्वणि कति पर्वणि सन्ति? भीष्मपर्वणि टोटल नंबर ऑफ पर्वास् 18 पर्वणि। 18 पर्वणि। 18 पर्वाणि सॉरी। महाभारतयुद्धे अक्षौहिण्यः कानि? 18 युद्धदिनानि कानि? 18 तायाम् अध्यायानां संख्या 18। उत्तमम्। अनन्तरं पाठे स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि आवरणे स्थितानि च पदानि यथोदाहरणं रिक्तस्थाने लिखत। वयं पठितवन्तः खलु, स्थूलाक्षरैः पदानि अपि पठितवन्तः, पदविभागमपि पठितवन्तः। अतः अग्रे चलामः। पाठं पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। भगवन्तं नारायणं किं वक्तव्यम् अत्र? मीनाक्षी मनुष्येषु प्रमीला भगिनी वदतु। मनुष्येषु श्रेष्ठः अर्जुनं देवं सरस्वतीं व्यासमहर्षिं च नमस्कृत्य ततः जयः इति ग्रन्थस्य वाचनं करणीयम्। मनुष्येषु श्रेष्ठम् अर्जुनम्। श्रेष्ठः अर्जुनम् इति उक्तवती भवती। श्रेष्ठम् अर्जुनं, देवीं सरस्वतीम्। उत्तमम् उत्तमम्। अनन्तरं यथोदाहरणं संयोजयत। अत्र पदविभागं करणीयं। प्रयत्नं कुर्मः वा? इन्द्रा भगिनी, उदाहरणं दत्तमस्ति। चैव इति च एव, नरोत्तमं नर उत्तमं, ततो ततः जयम् उदीरयेत्। जयम् उदीरयेत्। नारायणं नारायणम् एव, किन्तु अत्र अनुस्वारमस्ति। मकारः हलन्त शब्दः वक्तव्यम्। सरस्वती मकार हलन्तम्। नरं तदपि तथा एव। देवीमपि। अनन्तरम् एकं न श्रीमद्भगवद्गीतायाः निम्नलिखितेषु श्लोकेषु स्थूलाक्षरपदानि सावधानं पठत। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य
महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र स्थूलाक्षरैः पदानि किम् और कानि? पश्यैताम्. पदविभागं करोतु मीनाक्षी भगिनी. पश्य प्लस एताम. पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य. पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य. उत्तमम्. अनन्तरं द्वितीयं श्लोकमपि पठतु भगिनी. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अत्र अपि पदविभागं करोतु. तदस्माकं तत्र तत् प्लस अस्माकम्. उत्तमम्. अनन्तरं भीष्माभिरक्षितं भीष्म अभिरक्षितम्. उत्तमम्. त्विदमे तेषां तु इदम् एतेषाम्. उत्तमम्. भीमाभिरक्षितम् अपि भीम प्लस अभिरक्षितम्. उत्तमम्. उत्तमम्. अनन्तरं राधिका भगिनी तृतीयं श्लोकं पठितुम् इच्छति वा? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. पदविभागमपि करोतु. यथा भागम् अवस्थिताः. उत्तमम्. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु. भीष्म एव अभिरक्षन्तु. भीष्मं मकारमस्ति. भीष्म एव अभिरक्षन्तु. भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु. मकारद्वयम् अस्ति खलु भीष्मम्. भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु. अत्र द्वितीया विभक्तौ अस्ति भीष्मम्, अतः मकारं वक्तव्यम्. अनन्तरं चतुर्थं श्लोकमपि पठतु भगिनी. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सह शब्दस्तु मूलोऽभवत्. शङ्खाः च बहुवचने अस्ति. भैर्यः च. भैर्यः च. उत्तमम्. भेरी ईकारान्त शब्दः बहुवचने भैर्यः इति भवति. भैर्यः च. अनन्तरं सह सैवाभ्यहन्यन्तः सहसा एव अभ्यहन्यन्त. अहन्यन्तः. विसर्ग नास्ति. अभ्यहन्यन्त एव विसर्ग नास्ति अत्र. सहसा अत्र दीर्घमस्ति. सहसा शब्दः तुमुलो भवत्. शब्दः तुमुलः अभवत्. पूर्वरूपसन्धि अस्ति. अस्तु, तदेव अत्र दत्तमस्ति पदविभागं. पश्यैतां, पश्य प्लस् एतां, पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य, तदस्माकं, तत् प्लस् अस्माकं, भीष्माभिरक्षितं, भीष्म प्लस् अभिरक्षितं, त्विदमेतेषां, तु इदम् एतेषां, भीमाभिरक्षितं, भीमा प्लस् अभिरक्षितं, यथाभागम् अवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु, शङ्खाश्च, शङ्खाः प्लश्च, भैर्यश्च, भैर्यः प्लश्च, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसा एव अभि अहन्यन्त, शब्दस्तुमुलो भवत्.
शब्दः तुमुलः अभवत्. अत्र पश्य किं लकारः कः लकारः? लोट् मध्यम लोट् लकारः मध्यमपुरुष एकवचनम्. एतां वदिष्यामि वा? आमां वदतु. एताम् एषा स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचन षष्ठी क्षम्यतां षष्ठी बहुवचनं. षष्ठी बहुवचनं. पाण्डुपुत्राणां भगिनी एतां द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिङ्ग एकवचनम्. आमां द्वितीया एकवचनम् एव. द्वितीया एकवचनं. द्वितीया एकवचनं. द्वितीया स्त्रीलिङ्ग एकवचनम्. एतां महतीं चमूं महतीं चमूं चमूं पदस्य विशेषणमस्ति, अतः स्त्रीलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. उत्तमम्. एकवचनं. पाण्डुपुत्राणां षष्ठी बहुवचनम्. आचार्य संबोधन प्रथमा विभक्ति. स्त्रीलिङ्गशब्दे एतद् शब्दे स्त्रीलिङ्गे षष्ठी विभक्ति बहुवचनरूपं किम्? एतयाः एतयोः एतस्याः एतासाम् एतस्याः एतासाम् एतस्याः एतयोः एतासाम् 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 तासाम् एतासाम्. अस्तु. अनन्तरं तत् अन्ये अपि वक्तुं शक्नोति. दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तत् शब्दः. तकारान्त दकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अथवा द्वितीया विभक्ति एकवचनमपि भवितुम् अर्हति, किन्तु अत्र प्रथमा विभक्ति एव खलु. अस्माकं षष्ठी बहुवचनं. षष्ठी बहुवचन. शब्दः किम्? अस्मत् शब्दः. अस्मत् शब्दः. भीष्म अत्र संबोधन नास्ति. भीष्मेण अभिरक्षितम्. भीष्ममेव अभिरक्षन्तु. एक्चुअली भीष्ममेव भगिनी इट इज भीष्मेण अभिरक्षितम्. भीष्माभिरक्षितम्. समस्तपदं प्रायशः भगिनी. समस्तपदम् अतः अभिरक्षितं. भीष्मेण अभिरक्षितं भीष्माभिरक्षितं. भीष्मेण अभिरक्षितं. तदस्माकं बलं भीष्मेण अभिरक्षितं. समस्तपदमस्ति, अतः अत्र संबोधन नास्ति. विभक्ति अपि अत्र भीमा अभिरक्षितम्. आदेशः आकारः अस्ति भीमा प्लस् अभिरक्षितं. भीमेन न भीमा प्लस् अभिरक्षितं. तत् सन्धि भगिनी. अनन्तरपङ्क्तौ एवम् अस्ति भीमाभिरक्षितं. पूर्वस्मिन् पङ्क्तौ भीष्माभिरक्षितम् अस्ति. द्वितीय पादं पश्यामः. See, here two things are there. One second. Here two things are happening. Samasam is also happening. Sandhi is also happening. Like Ramalayam. In Ramalayam, Rama plus Alayam indicates the Sandhi. Ramasya Alayam indicates the Samasa. So here also Bhishmabhirakshitam indicates Bhishmena Abhirakshitam. That is the Samasa Vigraha Vakyam. And when it comes to joining these two words, Bhishma plus Abhirakshitam, Savarna Dirgha Sandhi is happening. Okay, so both are happening. Samasam is also happening, Sandhi is also happening. Wherever possible, when the conditions for the Sandhi are met, Sandhi should take place, even when it is in a Samastapadam. Okay, Astu. Anantaram, tu idam etesham, tu avyayam asti, idam नपुंसकलिङ्गः इदं शब्दः. नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनं.
षष्ठी बहुवचनम. षष्ठी बहुवचनम. भीमाभिरक्षितमपि भीष्माभिरक्षितमिव. अत्र केवलं सवर्णदीर्घसन्धि समस्तपदम् अस्ति. अनन्तरं यथाभागम्. यथाभागम्. यथाभागम् अवस्थिताः. तत्र हलन्तमस्ति, अनन्तरं स्वरः अस्ति. द्वितीया एकवचनं, द्वितीया विभक्ति एकवचनं. द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति वा? यथाभागम् पुंलिङ्गं भागः. अकारान्त पुंलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनं. भगिनी अव्ययभावः खलु? भगिनी यथाभागम् अव्ययीभाव समासः. अव्ययीभावः. अव्ययीभावसमासमस्ति. समासः. यथाभागम् means in your places. अस्तु. अनन्तरम् अवस्थिताः. क्त प्रत्ययान्तः खलु बहुवचने अस्ति. भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु. भीष्मम्. द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. एव अव्ययम्. अभिरक्षन्तु. लोट्लकारं बहुवचनं. लोट्लकार बहुवचनं. प्रथमपुरुष बहुवचनं. शङ्खाः. प्रथमपुरुष बहुवचनं पुल्लिङ्ग. भेर्यः. ईकारान्त शब्द भेरी बहुवचनं. प्रथमा विभक्ति बहुवचन ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द. च इति अव्ययम् अस्ति. सहसा एव. सहसा. तृतीया एकवचनम् अव्ययम् अस्ति. सहसा सहस् शब्दं सकारान्त पुंलिङ्ग शब्दे सहसा अपि अस्ति. अत्र तृतीया विभक्ति भवति. किन्तु अत्र अव्ययं सहसा इति अव्ययमपि अस्ति. अत्र अव्ययमेव स्वीकरणीयम्. अस्तु महोदये, अर्थं किं सहसा? सहसा इत्युक्ते इमीडियेट्लि, सडन्लि, लौड्लि. अस्तु, धन्यवादः. भगिनी अत्र वृद्धिसन्धि भवति खलु? सहसा एव अत्र वृद्धिसन्धि अस्ति. अहन्यन्त. कः लकारः? लङ् लकारः. प्रथमपुरुष बहुवचनम् अस्ति. शब्दः तुमुलः अभवत्. शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनः. तुमुलः अपि अभवत्. लङ् लकारम् एकवचनम्. अस्तु. अधुना वयं सन्धीनां विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नवाम. अस्तु. सो भवन्तः सर्वे सम्यक् जानन्ति सन्धिविषयं, किन्तु पुनः एकवारं पठामः. यत्र आदेशादिकं सम्भवति तादृशः वर्णयोः अतिशयितः सन्निधिः सन्धिः इति उच्यते. आदेशादिकम्. आदेश आदि मोदलगुनवि. सो सन्धिकार्ये कानिचन क्रिया भवति. आदेशः, आगमः, what are the other things? Lopaha, prakriti-bhavaha. So these are some of the kriyas that happen when a sandhi is taking place. So adeshadikam means adesha and such kriyas. Okay, such procedures or such not activities, such things. Sambhavati. Yatra adeshadikam sambhavati tadrishah varnayoho atishayitah sannidhihi sandhihi iti uchyate. So sandhi is nothing but joining of two letters, and that joining can happen in 4 different ways: with adesha, with agama, with lopa, and with prakriti bhava. Okay, and that
that Sannihityam of between the letters, the Sannihityam that happens between the letters is called Sandhi. Sandhi Vishaye Adhikam Jnatum Adau Ete Vishayaha Asmabihi Jnatavyaha Santi. So before learning about Sandhi, there are a few things we need to revise. I'm sure all of you know these, but let us just revise. Aksharam. Shravanendriya Grahyam Aksharam. Tasya eva Varnaha Ityapi Nama. Shravanendriya Grahyam. That which can be taken by the Shravanendriyam or heard by the Shravanendriyam is called Aksharam. Means Shravana Sambandha, right? You are able to hear. That is called Aksharam. Tasya eva Varnaha Ityapi Nama. The name of that is Varnaha also. Aksharam Trividam Swaraha Ayogavahaha Vyanjanam Cha iti. Okay. So Aksharam is of three types. Swaraha Vyanjanam. Dvavapi bhavantaha sarve jnatavantaha purvameva. Ayogavahaha. Ayogavahaha ityukte Anuswaram, Visarga, Jihvamuliya and Upadmaniya. We'll discuss about them again. Okay, each of those. So Swaraha. Swatantrataya Ucharyamanaha Varnaha Swaraha. Swatantrataya. Okay, you can pronounce them independently. Such Varnaha is called Swaraha. Udaharana A, I, U, R, R, E, O, I, O. Ityete Swaraha. Swaraha Trividaha. Hrasvaha, Dirghaha, Plitaha cha. Varnocharana kalaha matra iti uchyate. So the time that you take to pronounce or utter a varnaha is called matra. Okay, varnocharana kalaha. Matra iti uchyate. Ekamatra kalena ucharayitum yogyaha swaraha hrasvaha. That swara which you can utter in ekamatra kalam is called hrasvaha. A, I, U, R, R. Ete hrasvaha. Dvimatra kalena ucharayitum yogyaha swaraha dirghaha. A, I, U, R, E, I, O, Au. Ete dirghaha. Trimatra kalena ucharayitum yogyaha swaraha plutaha. A, I, a little longer. Okay, usually we use these in Vedas, in Veda Pathanam, or even in when you are trying to call somebody who is a little far away, you extend that, right? So that is plitaha. Ete plitaha. So we represent that with that number 3 next to the akshara. That indicates pluta. Plitaha trimatra kalena ucharyante iti bodhayitum varnasya purataha 3 sankhya likhyate. To indicate that it takes 3 matra kala. That 3 is written. Ayogavahaha. Now matra means like ekamatra, dvimatra, trimatra. How long? We all know the alphabets already, so we can make an estimation of how much time it takes to pronounce hrasva akshara, dirgha akshara and plita. But there is also a shloka given. Matra iti kala visheshaha. Chashastu vadate matram dvimatram tveva vayasaha. Shikhi rauti trimatram tu nakulas tvadhardam matrakam. Nakulaha tu ardhamatrakam. Okay, so chashaha, these are all birds. Chashaha is a kind of bird. The sound that it makes is ekamatra. Vayasaha is like a crow. The sound that it makes is equivalent to dvimatra. Shikhi, as you can see, it is a peacock. The sound that it makes is equivalent to plita, trimatra, and nakulaha is ardhamatra. Ardhamatra is less than 1 matra. The vyanjanani, all the vyanjanams have only ardhamatra. Only with swaraihi yojanena eva vayam vaktavyam. Like we can only pronounce only with the combination of a vowel. Otherwise,
we cannot pronounce the Vyanjanas comfortably. So that is why we pronounce them along with the Akara for ease. Otherwise, the Vyanjanas are only Ardhamatra, Kalaha. Now, Ayogavahaha. What are Ayogavahaha? Anuswaraha. This you all know. Anuswaram you know. Visargaha. Tadapi bhavantaha sarve jnatavyaha. Ka, kha, jihva muliyaha. If you see that special symbol before ka and kha, this is actually a visarga, but when it comes before ka or kha, then we do not pronounce it like a regular visarga. We pronounce it only halfway through the throat, because ka varga, the swarasthanas are at the throat, at the base of your throat. So the visarga sound, when it is coming, when the visarga is right before ka, that sound also has to be made from the base of your throat, and the sound should not come all the way out. Okay. So that is called jihva muliyaha. Jihva muliyaha, base of your jihva. So that is why it is labeled as jihva muliyaha. So kakhabhyam purvaha ardha visarga sadrishaha varnaha jihva muliyaha. Anantaram pa pha. So when a visarga comes before pa or pha, that also we cannot pronounce it completely. Like normally we say Krishnaha, ha, that complete sound we make. But when it is followed by a pa, we should not make that complete sound. We have to simply say Krishna, like that. Okay. So that is upadmaniyaha. Papabhyam purvaha ardha visarga sadrishaha varnaha upadmaniyaha. Kakha papha ete chatvaraha ayogavahaha. So not kakha papha, these alphabets preceded by the visarga are called ayogavahaha. Okay. Why? Because they are not included in Maheshwara Sutras. Ayoga Vahaha. They do not carry the yogyam of being in Maheshwara Sutras. So they are labeled as Ayoga Vahaha. Anantaram, Vyanjanam. Ardhamatra kalena ucharayitum yogyaha varnaha Vyanjanam. Ardhamatra kalena. Tacha vargiya Vyanjanam avargiya Vyanjanam cha iti dvividham. So Vyanjanani dvividha. Vargiya Vyanjanam, avargiya Vyanjanam. Vargiya Vyanjanani kani, ka varga, cha varga, ta varga, ta, pa. Okay, tani sarvani vargiya Vyanjanani. Panchavimshatihi santi. Vargiya Vyanjanani panchavimshatihi santi. Anantaram yara lava shasha saha. Tani avargiya Vyanjanani. Ashta avargiya Vyanjanani santi atra. So Vyanjanani are like how it is given here on page number 5, halantas only. Ka, so k, k, like that only we have to pronounce. Since it is difficult to pronounce like that, akarasya yojanena vayam ucharanam kurvantah. Astu sandhi karyadau saukaryartham vyanjananam vibhagaha anya prakarena api kritaha asti. Now, when we are learning about sandhis, there will be so many rules that are applied. And most of the rules that are applied are based on the convenience of the ucharana only. So, there is a rearrangement of words of all the letters. Okay, we are used to studying the letters in this order that is given above. First, the vowels a, I, u, so on, and then ka, kha, ga, gha, nya, and so on. Right? We have all learned in that order in our childhood. But here, for the purpose of the sandhis and other prakriyas, vyakarana prakriyas, the arrangement of the letters is made differently by Panini Maharshi. So here, one such arrangement is given. They are classified as Mridu Vyanjanani and Karkasha Vyanjanani. Karkasha Vyanjanani are those, the first two letters of each varga and sha, sha, sa. Okay, those are called Karkasha Vyanjanani. Ka, kha,
cha, cha, ta, tha, ta, tha, pa, pha, and then sha, sha, sa. Okay. Mrudu Vyanjanani are the last three letters of all the Vargiya, of all the Vargas, and ha, ya, va, ra, la. These are called Mrudu Vyanjanani. So, as the name indicates, the pronunciation, they have a low mandram. The Mrudu Vyanjanani have a sound. They make a sound that is more softer. So, that is why they are called Mrudu Vyanjanani. Whereas Karkasha Vyanjanani are more sharp when you are pronouncing. So, they are called Karkasha Vyanjanani. This is one kind of classification of the Vyanjanams. Anantaram, ka vargaha, cha vargaha, ta vargaha, ta vargaha, pa vargaha, cha kramena, ku, chu, tu, pu, iti shabdaihi vyakarane vyavahritaha bhavanti. So in the sutras, you all know that Panini's sutras are very precise. There is not even one akshara that is extra, or one akshara that does not contribute towards the meaning of that sutra. So he uses abbreviations a lot, but each of them are also defined. So here, ku indicates ka varga. So instead of saying ka varga, ku is used in the Panini Sutras. Similarly, chu also represents cha varga, tu represents ta varga, tu represents ta varga, and pu represents pa varga. Ataha, yeah, that is what is given. Maheshwara Sutrani. Paninihi Bhagavataha Ishwarasya Anugrahat Imani Sutrani Prapya Vyakaranam Arachayat. So it is believed that Panini Maharshi was blessed and he had this vision of the aksharas, of the sounds made by Maheshwara, and each of that sound, what akshara it is. And based on that, he has written these 14 sutras. That is why, so each sound of the Damaru is one sutra. That is what it is believed. And Panini Maharshi had this vision. So they are called Maheshwara Sutras. So this again is an arrangement of letters in a specific order. These are very much, the reason for this arrangement is again for the convenience of the sutras, to apply the sutras on the various Vyakarana Prakriyas. This arrangement is given. Okay. So here, the way we read these sutras is Ayum, Ardrik, Ayong, Ayauch, Hayavaret, Lan, Nyamananam, Jabhain, Ghadadash, Jabagadadash, Kapha cha tha tha chatatav, Kapai, Shashasar, Hal. Okay. So anyone who is learning the Panini Vyakarana will be asked to memorize these sutras. Now let us see how we can use these sutras in our Vyakarana. Etani Maheshwara Sutrani iti prasiddhani. Etani Chaturdasha Sutrani Maheshwarat Agatani iti Vayakarananam matam. Eteshu Sutreshu Hayavara Prabhritayaha Varnaha Santi. Ha Karadishu Karaha Ucharanartaha. Earlier I told the Vyanjanani, it is difficult to pronounce them because they are Ardhamatra. So in daily reference, pronouncing them is difficult. So the akara is added for ease of pronunciation. So that is what it is being said. The akara for the consonants is Ucharanarthaha. Tena Hayavara Ityanena Ha Ya Va Ra Ityetesham Varnanam Grahanam Bhavati. Ayogavaha tu Maheshwara Sutreshu na Antarbhutaha. So earlier we discussed Ayogavaha Maheshwara Sutreshu na Antarbhutaha. They are not there in the Maheshwara Sutra. So this is about Maheshwara Sutra introduction. Then we will learn about Pratyaharaha. What is a Pratyaharaha? To understand what a Pratyaharaha is,
it helps us in using these sutras, the 14 sutras. So, since most of you have experience with sandhis, right? When we are applying a sandhi or learning a sandhi, the definition of a sandhi, it always applies to a group of letters. So when these letters come, then this is what happens when these letters come. So we are always referring to a group of letters. That is how the prakriyas happen. So here, how do we in Panini's sutras, how are these letters referred to? That group of letters. So always listing out all the letters will be difficult, right? To list out all the letters, the sutram will become this long. So Panini came up with pratyaharas. So what is a pratyahara? It is, if you look at the Maheshwara Sutrani, in the first sutram, Ayun, right? Now, A, E, U. These three are the alphabets of this sutra. The nakara at the end is called it. It is called it, only name. The name of that letter at the end of Maheshwara Sutras is called it. So, na is it. Kakara in the second sutra is also it. Nakara in the third sutra is also it. Chakara in the fourth sutra is also it. So all the consonants that are at the end of these Maheshwara Sutras are called it. They are labeled as it. Okay. Now, when you join it with any other alphabet of these sutras, then that will form a pratyahara. Say, for example, if you take a from the first sutra and a nakara, okay, of the same sutra, the ending consonant of the same sutra. So, you will get right? This is a pratyahara. It is called pratyahara. And what does it represent? It represents the set of alphabets A, E, U. It represents the set of alphabets A, E, U. Anantaram. Say, for example, in the second sutra, we have Ka, right? So, if I say Ak, Ak is a pratyahara which refers to the set of alphabets A, E, U, R, L. Okay? So, and when we are making this set, the it should not be taken. The it should not be counted as the alphabet in the set. It is only used for making the pratyahara. So the ending letters of each of these sutras are used only to make the pratyahara. They will not be counted as part of the set that pratyahara means. Then if I say ach, what are the letters that will come under this pratyahara, Priya Bhagini? Namaste Bhagini. Namaste. A, E, U, R, R, A, O, I, O. Uttamam. So that is ach. Ach, you all are familiar with ach, right? Achu means swaras. Right? In Telugu also achu ante swaramu, ante vowels. Ajanta. Ach ante asti ajanta. That ach is nothing but this. It is the pratyahara given by Panini. Okay? Which is derived from the Maheshwara Sutras. So ach represents all the vowels. A, E, U, R, L, A, O, I, O. Okay? Anantaram. If I say hal, can anybody give me the alphabets included in the pratyahara hal? Yes, Hayavara, La, Hayavara, La, Nya, Ma, Nya, Na, Nya, Dha, 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 Ja, Da, 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 Kha, Pha, Cha, Pha, Tha, Cha, Tha, Tha, Ka, Pa, Sa, Sha, Sa, Ha. Yes. So hal again means halulu. Consonants. Halanta, halanta, hal ante asti halanta. So those words which end with a consonant are called halanta. So that hal came from here. Okay.
So this is how pratyaharas, with the help of pratyaharas, we can group the alphabets, the aksharas, as and how it is needed in a particular sandhi or any other vyakarana kriya. Okay, for any vyakarana purpose, the pratyaharas are used. So they will indicate the group of alphabets on which that particular rule has to be applied. For that purpose, we use pratyaharas. Okay. Now let us read what is given under pratyahara. Eteshu chaturdashasu maheshwara sutreshu api swararahitam ekaikam vyanjanam ante shruyate. Tena saha uchcharyamanaha adimaha varnaha madhye vartamananam varnanam swasya cha bodhakaha bhavati. Yatha ayyun iti sutrasthasya ikarasya arlrik iti sutrasthena antima vyanjanena kakarena saha uchcharane ik iti shabdaha nishpadyate. Now we have done an, ak, ach and hal. We can also pick an alphabet which is in the middle also. It need not be the first alphabet of the pratyaharam, the first akshara of the pratyaharam need not always be the first akshara of a sutra, of the Maheshwara Sutra. Say, for example, I can also say ik. So what does ik pratyahara represent? What alphabets does it represent? E, U, Ru, Ru. E, U, R, L. It will represent that. So it need not be always the first akshara of the Maheshwara Sutra. You can take any akshara. Okay. That is what is given here. Tena I, U, R, L iti varnaha upasthitaha bhavanti. Evam upasamhritya vyavahrittaha shabdaha pratyaharaha iti vyakarane prathitaha. Okay. So this formation of two letters by joining two letters is called pratyahara. And this is very dynamic. So you can make dynamic list of aksharas with this concept of pratyahara. Okay. Spashta pratipattaye kechana pratyaharaha atra savivaranam darshitaha santi. So for us to get a better understanding, a few pratyaharas are given. So an represents a, I, U, ak. A, I, U, R, L. Yan. What does yan represent? Varala. Ya is taken from the 5th Maheshwara Sutra and Nakara is taken from the 6th Maheshwara Sutra. So Yavarala. Many times the Sandhikaryas happen on Yavarala, if you remember. So yan, there yan comes in very handy. That pratyahara. Anantaram ach, sarve swaraha, hal, sarvani vyanjanani, al, sarvepi varnaha. So al represents all the varnas. Hash, mrudu vyanjanani. So we studied mrudu vyanjanani. What are mrudu vyanjanani? The last 3 letters of each varga and ha, ya, va, ra, la. If we have written in the same order that we have studied in our childhood, if we want to refer to this group of mridu vyanjanani, how are we going to write them? We have to separately list all the alphabets, right? But because of these Maheshwara Sutras, what will be the pratyahara for mridu vyanjanani? Look at the Maheshwara Sutras and tell from where to where you can go. Hal Mahoday. Not hal. Hal means you will go till the 14th sutra where even Karkasha Vyanjanani are there. Yes. From yes. the 5th sutram, from the 5th sutram till the 10th sutram. Till the 10th, the Shakara of the 10th sutra. So yes, Hash. yes. Hash. Not hal, Hash it should be. Yes. So that will include all the Mridu Vyanjanani. Karkasha Vyanjanani katham vaktavyam? From the 11th sutra onwards. And until where? 13. Only until the 13th sutra. 13. Because in Hal again we have Ha, which is a Mridu Vyanjana. So we cannot include that. So Khar. Khar will indicate Karkasha Vyanjana.
So 11, 12 and 13. So Jash includes Vargiya Tritiya Vyanjanani. Sometimes some Sandhikaryams will refer to the third letter of of the Vargiya Vyanjanani. So Jash here, it goes from 10th. we have in the 10th sutra, and 10th. Sha is also in the same 10th sutra. Yeah. So Jabagada. Jabagada. This represents the third alphabet of the Vargiya Vyanjanani. Okay, third alphabet means Ka, Kha, Ga. Ga is the third. Similarly, Cha, Cha, Ja. Sorry, Ja. Ta, 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 Tha, Da. And Ta, 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 Tha, Da. Pa, Pha, Ba. So, Gajada, Da, Ba. People who are familiar with Telugu Vyakaranam will understand the Gajada, Da, Ba. But Yes. here it is given in a different sequence. Jaba, Gada, Da. It is given. Okay. So that is represented with the pratyahara Jash. So that is how we use pratyaharas. Anantaram. Pratyahareshu vishayadvayam jnatavyam. Sutranam ante vidyamananam swararahitanam vyanjananam grahanam na bhavati. So after, at the end of every sutra, we have a vyanjana. Swararahita vyanjana means a vyanjana which does not have a swara attached to it. We should not take that. We should only use it for the purpose of pratyahara. We should not include that in the set of alphabets. Tesham it. Iti sanya bhavati. Those letters have the name it, like how we discussed before. It sanyakasya lopaha bhavati. So when you take a pratyahara, when you are selecting all the alphabets of that pratyahara, this it will get lopa. So that is not included in the list of alphabets. Anantaram. Udaharanam dattamasti atra yatha ak. Atra I, U, A, I, U, R, Lr. Ityetesham varnanam grahanam bhavati. Natu nakara kakarayoho grahanam. So in ak, you have nakara and kakara also, right? In that sequence, even those are there. But lopaha bhavati. Ataha kevalam A, I, U, R, Lr. Anantaram. Adimaha varnaha nama sutreshu adyah varnaha iti na arthaha. Kintu asmabhihi adimatvena vivakshitaha varnaha ityarthaha. So here we were told, no, in the previous paragraph, what is given? Tena saha uchcharyamanaha adimaha varnaha madhye vartamananam varnanam swasya cha bodhakaha bhavati. So here in this explanation, Adimaha Varnaha is given. So what he is trying to say is, in a pratyahara, the first letter is referred to as Adima Varnaha, not the first letter of the Maheshwara Sutras. That is what is being told. So don't get confused with the word Adimaha Varnaha. It does not indicate the first letter of any of the Maheshwara Sutras. It indicates the letter given in the pratyahara. So if I say ik, Adimaha Varnaha kim matra? E. Uttamam. Yan. Atra Adimaha Varnaha kaha? Yakaram. Yakaraha. Tatha. Avagatam khalu? Mहोदय. Kintu asmabhihi adimatvena vivakshitaha varnaha ityarthaha. So the letter that we put at the beginning of a pratyahara, that should be taken as Adimaha Varnaha. So Adimaha Varnaha and the it, the letters which are between these two, will be included in that pratyahara. So atra udaharanam dattamasti punaha yatha ik, yan, char ityadishu pratyahareshu I, ya, cha ityete varnaha maheshwara sutreshu adimaha na santi. Vyanjanani prayaha swaraihi saha uchcharyante. So these are not the, in ik, yan and char, the I, ya and cha are not the beginning letters of any of the Maheshwara Sutras, but they are referred to as Adimaha Varnaha. Why? Because if we make a pratyahara with these letters, then that will become the Adimaha Varnaha.
and then vyanjanani prayah swaraihi saha uchcharyante. So like we again discussed before, purvameva vaktavyam khalu maya. So vyanjanani swaraihi vina uchcharanam klishtam asti, ataha vyanjane swaraihi saha eva uchcharaniyam. So I'm not going to read out all that ka, ka, ki. Etesham kramena ka, ka, ki and all those. Iti vachanam loke prasiddham asti. Esha kakapanktihi iti prasiddha. It is known as kakapanktihi, that gunintam. We say in Telugu gunintam, right? Matra. I think in Hindi it is referred to as matra. So ka matra, ka కకాపంక్తిహి అంటే గుణింతాలు భగిని. కకాపంక్తిహి అంటే అది గుణింతాలని అలా అంటారు. అంటే కకాపంక్తిహి అని మనం రెఫర్ చేసుకోవచ్చు. అనంతరం సంయుక్తాక్షరం. సో సంయుక్తాక్షరः ఇత్యుక్తే కిం? రెండు అక్షరాలు, రెండు వ్యంజనాలు కలిసి ఉన్నారు. ఒక అక్షరానికి ఇంకొక అక్షరం యొక్క ఒత్తు ఉండేదని సంయుక్తాక్షరం. సంయుక్తాక్షరం అంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్ యూజువల్లీ విత్ a vyanjanam. Okay, when two vowels join, it is not called samyuktaksharam. Only when two vyanjanani or not even a vowel with a vyanjanam, it is not called samyuktaksharam. Only when two consonants join, it is called samyuktakshara, right? So let us see samyuktaksharam. Dakara rakara ityete vyanjane dra. Okay, dra. There is again I'm pronouncing the akara at the end, but akara should not be there. Dra. Ityetat samyuktaksharam. So the combination or the samyuktam of two vyanjanani is called samyuktaksharam. At least two vyanjanani. There can be more than two also. Swara vyanjanayoho sannidhau yada vikaraha bhavati tada sandhihi iti uchyate. Vikaraha nama kasyachit varnasya adarshanam kasyachit anyasya varnasya prayogaha va. Okay. So swara vyanjanayoho sannidhau. Sannidhi means joining, coming together. And when a change happens, when a swara and a vyanjanam come together, and when there is some kind of change in that joining, then it is called sandhi. Sometimes an akshara can be lopaha bhavati athava अन्यः अक्षरः आदेशेन अपि आगन्तुं शक्नोति, आगमेन अथवा आदेशेन. सो अन्य अक्षरस्य योजनम् अथवा अक्षरस्य लोपः अपि भवितुं शक्नोति. यथा विनद्य उच्चैः, विनद्योच्चैः, विनद्य उच्चैः. विनद्योच्चैः अत्र अकारः अपि नास्ति, उकारः अपि नास्ति, ओकारः अस्ति. So in this combination, there has been some change, right? Two alphabets are lost and one alphabet, a new alphabet came. So any of such kind of prakriyas, when they happen upon joining of two letters, that is called sandhi. Atra a u ityetayoho varnayoho sannidhau sati tayoho sthane okaraha sampannaha ayam cha vikaraha. So vikaraha means change, basically. Okay, some kind of change. Ataha eshaha sandhihi. Kintu kim akurvata, kim akurvata. Atra makarasya akarasya iti varnayoho sannidhau sati api kaha api vikaraha na sampannaha. Kevalam makara akara ityanayoho sthane ma iti likitam. Ataha eshaha na sandhihi. So here you understood, right? So makara and akara are simply joined. There is no other change that has happened. Vikaraha na bhavati. Ataha atra sandhi nasti. Kevalam yojanam eva bhavati.
Sandhi yada bhavati tada tatra adeshaha agamaha lopaha prakriti bhavaha va bhavati. So before moving on to the adeshaha, agamaha or all these forms, any questions so far? भगिनी सती इति किमर्थम् उपयुज्यति? Sati ante when it happens, undi annattu. धन्यवादः. Okay. Any other questions? अतः भगिनी सन्धि निमित्तम् अस्ति द्वयोः वर्णयोः सामीप्यं, किन्तु द्वयोः वर्णयोः या तु अच् वर्णौ नो चेत् हल् वर्णौ एवमेव खलु? We have to say that what we have to say is sandhi happens only when there is samipyam of two hulls or two ach. No. There has to be some kind of change. Either a new letter has to come. Yes, change. Vikarah avashakam tu asti. Kintu samipyam bhavati dvayoh hal varnayoh madhye va no ched dvau swara varnau madhye. Yes. One ach and one hal, we cannot have samipyam. If there is samipyam, we will not have sandhi over there. There is no vikara over there. That's what they are saying, right? Between vowel and consonant. Ach and hal. Between ach and hal, there is no vikara. No, not necessarily. They can be. There is change. Vikara bhavati kalu. See, in some sandhis. Between hal and ach, will there be a vikara? Between hal and ach also, we can have vikaraha. Kintu atra udaharane makaraha akaraha asti kalu kim plus akurvata. Atra kimapi vikaraha nasti. Kevalam udaharanartham tat dattam asti. Kintu kadapi in Vyanjana Sandhi we have studied, no, there will be some ach on the left hand side and some Vyanjanas on the right hand side, or opposite also. You can have Vyanjana and hal, and ach. So there are some sandhis which happen between swara and Vyanjana. Between an ach and a hal also. Yes. But only when there is vikara, it is called sandhi. In this case, in kim and akurvata, there is no vikara. Hence, this is not called sandhi. So the nimittam is vikara. To say that sandhi has taken place, vikara is what we have to look for. Yes, correct. Avashyakena vikaraha bhavitavyam. Astu. దీనికి సంబంధించింది కాకుండా ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న భగిని. ఇప్పుడు రెండు పదాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. కృష్ణస్య పరివారః యుధిష్ఠిరస్య పరివారః, రెండిటికి మనం జోడించినప్పుడు ఔ అని వస్తుంది కదా, ద్వివచనము. అది ఒక పదము విడదీసినప్పుడు చ అని రెండిటికి పెట్టుకోవాలా? కృష్ణస్య పరివారః ఇంకొకటి ఏమన్నారు? ధర్మరాజః లేకపోతే యుధిష్ఠిరస్య పరివారః చ. అంటే కృష్ణస్య పరివారః చ యుధిష్ఠిరస్య పరివారః చ అని రెండు చోట్ల పెట్టాలా చ అనేది? అది కంపల్సరీ రెండు చోట్ల పెట్టాలని ఏమీ లేదు. అది శ్లోకం రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఛందస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో వాళ్ళకు ఒక అక్షరం తక్కువ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక చ పెట్టుకుంటారు. అంటే ఇది దానివల్ల మీనింగ్ లో డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ ఉండదు. రెండు చలు పెట్టడం వల్ల ఒక చ పెట్టడం వల్ల మీనింగ్ లో మీకేం డిఫరెన్స్ ఉండదు. అది నేను అనుకోవడం ఏంటంటే వాళ్ళు ఛందస్ శ్లోకాలు రాసేటప్పుడు దే ఫాలో అ ఛందస్. When they are following a chandas, they have to follow the rule of that meter, which has so many aksharas. So sometimes they will fall short of aksharas. So that is when they even may not do sandhi in some places, because when you do sandhi, the number of letters can be reduced. Yes. So for that reason, sometimes all those differences. Sometimes you see sandhi. The word is in sandhi. The same combination of words in another shloka may not be in sandhi.
Why? Because of such limitations that the poets have when they are writing the shlokas. So, but even if you have cha, how many ever chas, like Ramascha, Lakshmanascha, Bharatascha, Shatrugnascha, like that you can say, or Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugnaha cha. That also you can say. So it doesn't change. గద్య భాగంలో ఒకవేళ ఉంటే శ్లోకంలో అంటే మీరు అన్నట్టు కరెక్టే. ఇక్కడ మరి గద్య భాగంలో ఉంటే ఒకవేళ ప్రోజ్ లో ఉంటే it doesn't matter. Meeku cha will not make any difference. Number of chas in a sentence. పెట్టినా పెట్టకపోయినా మనకి పెద్ద one minimum one cha is needed to indicate the meaning. What I am saying is having cha after every word or simply one at the end will not make any difference. But one cha is needed. రామః లక్ష్మణశ్చ అని అనొచ్చా? అనొచ్చు. రామ లక్ష్మణౌ అనే అనాలా? లేదు, you can say Ramah Lakshmanascha also. ధన్యవాదాలు. Fine. Okay. And Rama Lakshmanau, you said it in Sandhi. When you separate it, Ramah Lakshmanaha cha, that is also fine. Miru sorry, Rama Lakshmanau is in samasa. Samasa padam laga undi kada. So anything is fine. ధన్యవాదాలు. Anantaram. So Adeshaha. Adeshaha Agamaha Lopaha Prakriti Bhavaha. Adeshaha ityukte. When Adeshaha, remember this as a simple way of remembering Adesha and Agama is, Adesha is like a Shatru. It will come and replace something and then sit in that place. Whereas Agamaha is like a friend. It will come and sit next to you. Okay. So whenever Adesha happens, one akshara is lost. At least one akshara is lost. Sometimes more than one akshara is also lost. And then a new akshara comes. Okay. Whereas in Agama, none of the aksharas are lost. Whatever aksharas are already there will be there. Additionally, one more akshara will come. That is Agama. Okay. So, Purvam Sthitasya Varnasya Sthane Anyasya Varnasya Udayaha Adeshaha. Okay. So, it comes and replaces a letter that is already there. Etam Prakriyam Pashyata. Yadi plus api. Atra Yadi iti padasya antima aksharaha kim ikaraha. Api prathama aksharaha kim akaraha. So, ikarasya akarasya sthane kim agacchati? Akarasya tatha eva asti. Ikarasya sthane yakaraha agacchati. Ikarasya sthane yakaraha agacchati. Atra adeshena agacchati iti vaktavayam. Yakaraha adeshena agacchati or bhavati. So, yadyapi. Yad plus yakara plus akara plus pi yadyapi. Atra I varnasya sthane ya varnaha agataha asti. Eshaha adeshaha. Anantaram. Agamaha. Varnat purvam param va anyasya varnasya udayaha agamaha. Varnat purvam param va. So that letter that is there will be there. Before or after that letter, a new letter will come. That is called Agama. Etam prakriyam pashyata. Anichan plus api. Aniccha plus the antima akshara is nakara and akara is the beginning letter of api. Aniccha, nakara, punaha nakara, api. So anichannapi. Anichannapi. Sandhi nama smarati va? Anunasika sandha. Anunasika sandhi. Anunasika sandhi. Atra nakarat purvam aparaha nakaraha utpannaha asti. Eshaha agamaha. So the original aksharas, nakara and akara, they are still there. Additionally, new letter has come. So this is called agama. Okay. And we will be studying each of the sandhis again. This is only to understand the prakriyas that happen during a sandhi. Different kinds of prakriyas. Another one is lopaha. Varnasya adarshanam lopaha. Sometimes simply it will disappear. That is called lopaha. ఇప్పుడు సంధి అన్నారు. ఏం సంధి చెప్పారు ఇది? అనిచ్చన్నపి అనునాసిక సంధి. గముడాగమం కదా ఆగమం అంటే. నముడాగమ.
नमुडागम सन्धि अस्ति. नमुडागम सन्धि वा? ओके. अनुनासिक नास्ति वा? नास्ति खलु? अनुनासिक सन्धि वर्गीय व्यञ्जनं प्लस् अनुनासिक. अनुनासिकं अत्र तु अनुनासिकमेव आगच्छति. ङ अण न परं स्वरः अस्ति चेत् नमुडागम सन्धि. आम् आम्. अस्तु. So I always get confused between those names. Anyways, Lopaha. No, this Shiksha book helps, Bhagini. I have that in front of me. I know. Correct. No. I know. I made notes of all of that and everything, but still it is difficult for me to memorize the names out of the book. నాకు ఇది ఎట్లా గుర్తు అంటే భగిని, పరపదంలో అచ్చులు వచ్చినాయి, మనకి ద్విత్వం వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా గముడాగమమే. నముడాగమ సంధి. అండ్ పరపదంలో మా గాని నా గాని ఉంటే మనకి అనునాసిక సంధి. So the way you also referred to agama and namudagama, that agama in both places, that also helps to remember. Yes. Uttamam. ధన్యవాదः. Anantaram lopaha varnasya adarshanam lopaha. So etam prakriyam pashyata samavetaha yuyutsavaha. Samaveta, and here the visarga is there, and yuyutsavaha. Samaveta yuyutsavaha. So here the sandhi word, after the sandhi it is samaveta yuyutsavaha. So the visarga is lost. Atra samaveta ityatah parasya visargasya adarshanam eshaha lopaha. So this is visarga lopa sandhi. Sometimes in certain conditions the visarga is simply lost. It will not be replaced with anything. That is where lopa happens. Anantaram prakriti bhavaha. Nimitte sati api lopadehe abhavaha prakriti bhavaha. So nimitte sati api means even when the conditions of a sandhi are met, sometimes the sandhi will not take place. That is called prakriti bhavaha. Ante vikalpena bhavati. That is when you can say that prakriti bhava. Abhavaha lopadehe abhavaha prakriti bhavaha. Yatha anadi plus ubhau. So ikaraha ukaraha. 1 second, I will be back in 1 second. Okay. So atra ikaraha asti, anantaram ukaraha asti. So normally what sandhi can happen here? Yana sandhi. Yan sandhi. Ikarasya pare kimapi swaram agacchati chet ikarasya sthane yakaraha adeshaha bhavati. Kintu atra sandhi na bhavati. Anadi ubhau. Okay, atra I U. Etayoho varnayoho sandhau yakarasya udayaha bhavet. Kintu na bhavati. Eshaha prakriti bhavaha. Adeshaha agamaha lopaha prakriti bhavaha va yada bhavati tada tasya karyasya sandhi karyam iti vyavaharaha. Okay, so prakriti bhava is optional, vikalpena. So the conditions for sandhi to happen are met, but the sandhi will still not take place. Even for that there are some rules. It is not like every time you can apply prakriti bhavaha. There are certain rules for that also, which we will study when we are studying prakriti bhava. But even when the conditions are met, for certain reasons the sandhi will not take place. That is called prakriti bhava. So though there is no change, no change is happening. What did we study earlier? Vikaraha na bhavati chet sandhi nasti. Kintu atra vikaraha na bhavati. Kimapi or kintu, we say that it is prakriti bhava sandhi. Okay, because there is a reason for that sandhi to not happen, though the conditions are met. So that is why it is categorized as prakriti bhava sandhi. అంటే ఒకవేళ ప్రకృతి భావః ఇప్పుడు మనం ప్రకృతి భావ కన్సిడర్ చేయకపోతే రెండు కలిపితే సంధి, ఇప్పుడు ఎణ సంధి అనుకోండి, అప్పుడు రెండు పలకడం ఎలాగా? అనాద్యుభవ
అనాద్యుభౌ. అనాద్యుభౌ. యకారః వస్తుంది కదా ఈ అంటే. అవును, ఈకార స్థానంలో యకార వస్తుంది. అనాద్యుభౌ. అస్తు. అనంతరం అభ్యాసः. So any questions so far? నాస్తి భగిని. Okay. अधो निर्दिष्टेषु स्थानेषु आदेशः, आगमः, लोपः, प्रकृतिभावः इत्येतेषु अन्यतमं सन्धिकार्यं भवति. तत् किम् इति पुरतः रिक्ते स्थाने यथोदाहरणं लिखत. सो उदाहरणं दत्तमस्ति. आश्चर्यवत् च. आश्चर्यव तकार एंड चकार. आश्चर्यव चकार चकार. अत्र किं भवति? आदेशः भवति. किमर्थं? तकारस्य स्थाने चकारः अस्ति, आगच्छति और आदेशः भवति. अतः तत् सन्धिकार्यम् आदेशः. इदानीं वदतु तु इदं. Anyone who would like to say? Who have not answered before? आदेशः. अत्र आदेशः किमर्थम्? कस्मिन् स्थाने किम् आगच्छति इति वदतु भगिनी. उकारस्य स्थाने वकारः आगच्छति, अतः आदेशः. उत्तमम्. किं सन्धिः इति? सन्धि नाम किम्? यन् सन्धि. सन्धि एव. यन् सन्धि. अस्तु. अनन्तरं प्रहसन् इव. अत्र राणी भगिनी. आगमः. आगमः किमर्थम्? नकारः इकारः एक्स्ट्रा आगच्छति. अस्तु. नकारः इकारः सन्ति पूर्वं. नूतननकारम् आगच्छति, अतः आगमः. आगमः एव. नमुडागमसन्धि. नमुडागमसन्धि वा? ओके. अनन्तरं नायकाः मम. नायका मम. लोपः. लोपसन्धि. विसर्गस्य लोप. अनन्तरं भ्रमति इव. भ्रमतीव. आदेशः. आदेशः कस्मिन् अक्षरस्य स्थाने? भ्रमतीव. इकार द्वौ इकारस्य स्थाने, इकारयोः स्थाने ईकारः आगच्छति. So here the replacement is not for one akshara, both ikaras is replaced by one ikara. इकारयोः स्थाने ईकारः आगच्छति, अतः आदेशः. स्यात् निश्चितम्. आदेशः. आदेशः. तकारस्य स्थाने नकारः आगच्छति. अस्तु. सः कौन्तेयः. विसर्गलोपः. विसर्गस्य लोपः भवति. यः प्लस एनं, सॉरी यः एनं. Others also, anyone who would like to answer can answer. विसर्गस्य लोपः. यः एनं, अत्र अपि विसर्गस्य लोपः. गुरु उत्तिष्ठतः. सॉरी गुरु उत्तिष्ठतः. प्रकृतिभावः. प्रकृतिभावः. उत्तमम्.
భగిని ఇది ఎట్లాగా మనం డిసైడ్ చేసుకోవడం ప్రకృతి భావः అనే ఉంటుంది అని? అత్ర గురు ప్లస్ ఉత్తిష్టతః సవర్ణదీర్ఘ సంధి భవితుమర్హతి ఖలు. ఆమ్. किन्तु न भवति खलु. ఆమ్. अतः ప్రకృతి భావः. అంటే మనం ఒకవేళ ఇక్కడ ఇచ్చేసారు కాబట్టి మనం ప్రకృతి భావాన్ని గుర్తిస్తున్నాం. ఒకవేళ ఇవ్వకుండా మనం మనల్ని చేయమన్నప్పుడు ఎలాగ చేసేది? Okay, okay. Like I said, when we come to prakriti bhava, there will be certain conditions when it will not happen. Those conditions, if we read, we can follow that, and accordingly we will know when to do and when not to do. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. అనంతరం అమి ప్లస్ ఆశ్రమః, ఆశ్రమాః, అమి ఆశ్రమాః. అత్రాపి ప్రకృతి భావः. పశ్య కృష్ణ, కృష్ణా, పశ్య కృష్ణా ప్లుత అస్తి ఖలు. అతః ప్రకృతి భావः. ప్రకృతి భావः. ప్రకృతి భావः. అత్ర గోపికాః నృత్యంతి. పశ్య కృష్ణ, అత్ర గోపికాః నృత్యంతి. అహో అస్మాకం, అత్రాపి ప్రకృతి భావः. కస్యచిత్ అధ్యాయస్య సప్తమే శ్లోకే ఏకః అపి సంధిః నాస్తి తం శ్లోకం అన్విష్యత. एतत् गृहपाठमस्ति. पूर्वतन कक्ष्यायां प्रमीला भगिनी कृतवती इति अहं चिन्तयामि खलु भगिनी? आं भगिनी। भवती न वदतु। अस्तु भगिनी। Astu. So that is a homework for you all. So in one of the adhyayas, the 7th shloka does not have any sandhi. You find that shloka for next class. Eteshu vakyeshu samhita asti, parantu sandhikaryam nasti. Tatratyani padani prithak likhata. Okay. So we have seen an example earlier, right? Where they are combined, but there is no sandhikaryam, like kim plus akurvata. There they are joined, but there is no sandhikaryam. And when is there no sandhikaryam? No adesha should happen, no agama should happen, no lopa should happen, and no prakriti bhava should happen. Of course, recognizing whether prakriti bhava happened or not is difficult, but for now let us go with what we have. So ఒక్కటి కొంచెం చెప్పండి భగిని. ఏకః ఉదాహరణం దదాతు. దేనికి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, we will అదే దీనికి ఒక్కటి చెప్పండి మాకు, అంటే ఎట్లా చేయాలి అనేది ఒక ఐడియా. పద విభాగం చేయాలి బేసికల్ గా. అంతేనా? పద విభాగం చేయాలి, బట్ ఇన్ వే దట్ అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకి 4 పదాలు విడదీయమని ఇచ్చాడు, వాళ్ళు ఇచ్చేసారు కాబట్టి అది సులువేలేండి, అది ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆ పద విభాగం మాత్రమే కదా చేయాలి. అవును. గుర్తించాలి ఏం సంధియా, ఆగమమా, ఆదేశమా, లోపహానా అని గుర్తించాలి, అంతే కదా. ఇక్కడ ఏమీ జరగవు, అదే కదా సంధికార్యం నాస్తి. అదే కదా, అందుకే అంటున్నాను. ముందరే ఇచ్చేసాడు సంధికార్యం నాస్తి, కింటు పృథక్ లేఖనీయం. అంతే. అస్తు భగిని, అస్తు. So anyone else who would like to try this? అనార్యజుష్టం, అస్వర్గ్యం, అకీర్తికరం, అర్జునం. పునః వదతు భగిని, సమ్యక్ న శ్రూయతే. అనార్యజుష్టం, అస్వర్గ్యం, అకీర్తికరం, అస్వర్గ్యం, అకీర్తికరం, అర్జున. సంయోజించారు అంతే, పదాలు మాత్రం సంయోజనం జరిగింది. అస్తు. అనంతరం ఆచార్యన్, మాతులాన్, భ్రాతృన్, పుత్రాన్, పౌత్రాన్, సఖీన్ అన్ని మీరే విడదీసేశారు. అది చదవడంలోనే విడదీసినట్టే తెలుసు, విడదీసినట్టే వస్తుంది. అనంతరం సరే, నేను చదవను, ఎవరైనా చదువుతారా? మానసం ఉచ్యతే, తామసం ఉచ్యతే. యత్ తత్ తామసం ఉచ్యతే. ఉత్తమం. యత్ తత్ తామసం ఉచ్యతే. అనంతరం
संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः। उत्तमम् उत्तमं भगिनी। अनन्तरं सन्धिकार्यं कदा करणीयं कदा न करणीयम् इति प्रश्नस्य उत्तरम् इदं भवति। एकस्मिन् पदे सन्धिः नित्यं कर्तव्यः। यथा आविस् प्लस् तः आविष्टः, धातूपसर्गयोः सन्धिः नित्यं कर्तव्यः। उपा प्लस् अविशत् उपाविशत्। समासे सन्धिः नित्यं कर्तव्यः। लाभ प्लस् अलाभौ लाभालाभौ। वाक्ये तु सन्धिः विकल्पेन भवति। Okay, so when to do and when not to do sandhi. Here we have been given ekasmin pade sandhihi nityam kartavyah. Ekasmin pade means within a word, within one word, if there is if there is joining of two words, then sandhi must be done. Avishtah, avis plus taha avishtah, that is avishtah is one word, right? One word in the sense, how is it derived as one word? The pratipadikam and the pratyayanta. Together it will form one word. So if there is a sandhikaryam that can be done between a pratipadikam and a pratyayanta, then the sandhikaryam needs to be done. Okay, mandatory. There is no option there. Similarly, between upasarga and dhatu, dhatu upasargayoho sandhihi nityam kartavyah. Between an upasarga and a dhatu, if the nimittam is there for a sandhikaryam, then definitely it has to be done. Anantaram samase. Earlier అర్థం కాలేదు భగిని. ధాతువు ఉపసర్గ అన్నాడు. ఉపసర్గ పక్కన ధాతువుతో పాటు లకారంతో ఉన్న ధాతువు ఇచ్చాడు మరి. అంటే ఉపసర్గ ధాతువుతో అయినా, ఇప్పుడు మీకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉపసర్గతో ఉంది ఒక పదం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే పదం తీసుకుందాం, ఉపావిశత్ అవిశత్. సో విశతి, ఓకే, ఉపవిశతి, దట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఉపవిశతి. ఇక్కడ ఉపా ప్లస్ 1 సెకండ్, ఉపా ప్లస్ విష్, అక్కడ దేర్ ఇస్ నో నిమిత్తం దేర్, నిమిత్తం దేర్. సో ఉపవిశతి అని మనం రాస్తాం, ప్రథమ పురుష ఏకవచన రూపం. భూతకాలంలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ అవిశత్ అని వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఉపసర్గని పక్కకి తీసి దాన్ని ముందు భూతకాలంలోకి మార్చుకుని అప్పుడు అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ బ్యాక్ ద ఉపసర్గ. సంధి జాయిన్ ద ఉపసర్గ అని చెప్పడానికి between upa and avishat, here we have the nimitta for the sandhi to happen. అందుకని అలా ఇచ్చింది. అదే అదే అంటే నాకు ధాతు రూపం అనేటప్పటికి అది డైరెక్ట్ కాదు, లంగులకారంలోనే. అస్తు అస్తు. సమాసే సంధిః నిత్యం కర్తవ్యః. పూర్వమేవ తదపి వయం చర్చాం కృతవంతః. రామాలయః, ఓకే, అత్ర రామ ఆలయః నిమిత్తమస్తి, సవర్ణదీర్ఘసంధి నిమిత్తమస్తి, అతః సంధి కరణీయం. So wherever there is nimitta for the sandhi to happen, it has to be done in a samasa padam also. Vakye tu sandhihi vikalpena bhavati. So in a sentence means between two words in a sentence. Like earlier Pramila Bhagini or somebody were asking, I think Lakshmi Bhagini was asking, Ramaha Lakshmanaha cha vanam gacchataha. रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गच्छन्ति. रामलक्ष्मणौ सीताः च वनं गच्छन्ति. Like that also you can say, or you can split. The sandhi there is not mandatory. Vikalpena bhavati. Okay. अत्र एकः उदाहरणं दत्तमस्ति. देवदत्तो ग्रामं गच्छति. देवदत्तो अत्र विसर्गसन्धि अस्ति. Okay. Two sandhis are there. Gramam gacchati, atrapi sandhi asti. Devadatto, atrapi sandhi asti.
So Devadattaha Gramam Gacchati. Okay. So Devadattaha became Devadatto. That is one sandhi. That is a Visarga sandhi. Gramam Gacchati. Atrapi Anuswara sandhi asti. Okay. So sandhi. So you can either do the sandhi or need not do the sandhi when it is a sentence. And if it is between two independent words, if it is between two independent words, the sandhi is optional. If it is within a word, like how we discussed earlier, between the pratipadika and pratyayanta, there it is not optional. We have to do it mandatorily. Between an upasarga and a dhatu, it is mandatory. In a samasa padam, it is mandatory. But in a sentence, if the words are two independent words, then sandhikaryam vikalpena bhavitum arhati. Astu? Astu Bhagini. Anantaram. Manjula Bhagini? Avagatam va? Bhagini. Ardhamautunda Bhagini? Avutundandi. Okay. Uttam. Anantaram. Sandhihi trividaha. Swarasandhihi, Vyanjanasandhihi, Visargasandhihi cha. So Swarasandhihi. Swarat sware pare Swarasandhihi bhavati. Swarat sware pare means Swarat. After a swara, if you again have a swara, then it is called Swarasandhi. Vyanjana sandhihi. Vyanjanat sware vyanjane va pare Vyanjana sandhihi bhavati. So Vyanjanam, and after Vyanjanam, either you can have a swara or a Vyanjana. Then it is called Vyanjana sandhi. Visarga sandhihi. Visargat sware Vyanjane va. Visarga sandhihi bhavati. So after a Visarga, if you have either a swara or a Vyanjana, you can have either a swara or a Vyanjana. Visarga sandhi is possible. So when Vikaraha happens between two swaras, swara sandhi. When Vikara happens between a swara and between a Vyanjana and a swara or a Vyanjana, then it is called Vyanjana sandhi. When a Vikara happens between a Visarga and a swara or a Vyanjana, then it is called Visarga sandhi. Okay. Adho nirdishteshu swara sandhihi, Vyanjana sandhihi, uta Visarga sandhihi iti yathodaharanam rikte sthane likata. So here padavibhagam dattam asti. Bhavantah sarve pashyantu. Swarasandhi va, Vyanjana sandhi va, Visarga sandhi va iti vaktavyam. Yadyapi plus ete. Atra yadyapi ikaraha asti ante. Ete ekaraha asti. Dvau api swarau. Okay, ikaraha api swaraha, e api swaraha. Ataha swarasandhi. Anantaram vadatu. Tu idam. Swarasandhi. Swarasandhi. Aksharaha api vadatu. Ukaraha ikaraha. Ukara ikara yoho vikaraha bhavati ataha swarasandhi. Anantaram atmani plus eva. Ikara ekara yoho swarasandhi. Akara ekara. Ikaraha ekaraha. Madhye vikaraha bhavati ataha swarasandhi. Anantaram trutiyam takaraha ekaraha. Vyanjana sandhi. Vyanjana sandhi. Kimartham takaraha vyanjanam asti. Vyanjanat param swaraha asti. Vyanjanat param swaraha asti. Ataha vyanjana sandhi. Krodhat plus bhavati. Vyanjana sandhi. Takarat pare पुनः व्यञ्जनमस्ति चेत् सन्धि. व्यञ्जनसन्धिः अनन्तरं यत् प्लस् मनः व्यञ्जनात् परं किमस्ति? व्यञ्जनमस्ति. व्यञ्जनमस्ति. सो व्यञ्जनसन्धिः. अतः व्यञ्जनसन्धिः. तान् प्लस् तितिक्षस्व. व्यञ्जनात् परे स्वरः अस्ति. स्वरः नास्ति. प्रथमं तकारः अनन्तरम् इकारः.
So nakarasya pare takaraha asti, ataha vyanjana sandhihi. Shuraha plus madarte. Visarga sandhi. Visargat pare kimasti? Vyanjanamasti. Vyanjanamasti. Ataha visarga sandhihi. Anantaram shvetaihi plus hayaihi. Visarga sandhi. Visarga sandhi. Visargat pare vyanjanamasti. Ataha visarga sandhi. Dhiraha plus tatra. Visarga sandhi. Visargat pare Vyanjanamasti. Me plus achyuta. Swarasandhi. Swarasandhi. Ekarasya pare akaraha asti. Ataha swarasandhi. Uttamam. Astu. Atra ekam shlokam dattamasti. नियमानि सन्ति खलु कदा सन्धिकार्यं करणीयं कदा न करणीयं तत् एतस्य श्लोके विवरणं दत्तमस्ति संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु स विवक्षाम् अपेक्षते. Okay, so it is nityam in samhita padam. एकपदे संहितं धातु उपसर्गयोः अगेन नित्या भवति समासे अपि नित्या किन्तु वाक्ये विवक्षाम् उपेक्षते. So it is vikalpena. It depends on the person who is speaking. It is totally their choice. They can either do the sandhi or need not do the sandhi. Astu. Okay. So we still have a little bit more time. So let us do this last page of this lesson. Jnanavardhani. Etani vakyani savadhanam patata. Vijaya Geetam patati. So here in this page, what is being explained is Subantaha, Tinantaha are explained. So what is a subanta? Sup ante asti chet subanta. What is a sup? It is a pratyaya. We have learned several pratyayas in the previous levels, right? All of you have learned some pratyayas in the previous levels. What are those pratyayas? Ktha pratyayanta you've learned, ktva you learned, tumunnanta you've learned. All these are pratyayas. Similarly, sup is also a kind of pratyaya, which is used in nouns. Like say, for example, Ramaha. Okay, Rama is the pratipadikam. Ramena. In the Tritiya Vibhakti Ekavachana form, that Rama is joined with the Tritiya Vibhakti Pratyayanta for Pumlinga Shabda. So those are called Sup Pratyayantas. When Sup Pratyayantas are joined with the Pratipadikam, then we will get the complete word form. Like Ramena, Ramasya, Sitayaha. For all these, the Sup Pratyayas are joined with the Pratipadikam. And then they form a word called Subanta. Okay, they are called Subanta. Why? Because they have Sup Pratyaya at the end. That is why they are called Subanta. Similarly, Tinanta, the Kriya Padani. Pathati, Pathataha, Pathanti. We have Ti at the end. So they are called Tinantas. Okay, all the Lakaras are called Tinantas. And Tin Pratyaya. Those pratyayas are called tin pratyaya. So let us look how these pratyayas look like. Okay, in the table, the pratyayas are given. Those pratyayas, when added with the pratipadika, the sup pratyayas, when added with pratipadika, it will form the complete word, noun word. The tin pratyayas, when added to the dhatu, will form the tinantas, means all the lakara forms, the pathati, pathataha, pathanti, all that. So let us look at this table. Ete subantaha. Sup ante yasya saha subantaha. So su, au, jas. Out, shas. Ta, bhyam, bhis. Ne, bhyam, bhyas. Nasi, bhyam, bhyas. Nas, os, am. Ni, os, sup. Okay, these are the sup pratyayas, which when added with the pratipadikam will form the subanta.
प्रातिपदिकात् परे एते प्रत्ययाः भवन्ति तदा रामः रामौ रामाः इत्यादीनि 12 रूपाणि सिद्ध्यन्ति 12 और 21 रूपाणि सिद्ध्यन्ति 7 vibhaktis and 3 lingas 7 3s are 21 21 रूपाणि सिद्ध्यन्ति राम प्रातिपदिकं सु योजयति चेत् रामः राम पुनः प्रातिपदिकं औ प्रथमा विभक्ति द्विवचन प्रत्ययान्त रामौ राम प्लस जस् रामाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन प्रत्ययान्तः सुप् प्रत्ययान्तः okay for every linga for every vachana for every vibhakti prathama vibhakti dvitiya vibhakti there is a separate pratyayanta. So this table also you will be asked to memorize if you are studying the Paniniya Sutrani. Okay. Anantaram for tinantas. Tin ante yasya saha tinantaha. Tip tas jhi. Sip thas tha. Mip vas mas. You can find a correlation. Patati. Patataha. So tas taha. Patanti. There it is a little different, but still. Sip, patasi, patatha, patataha, patatha. Okay, the Madhyama Purusha Dvivachana will have Visarga. Patatha. So, thas. Patami, patavaha, patamaha. Okay, so if you can find correlation between these pratyayantas and the actual forms that we have studied so far. So, it will be easy for you to memorize if you make such kind of correlation. That is for Parasmaipadam. Atmanepadi ta atam jha. Thas atham dvam. In vahi mahim. Okay, ete. How many are there? 18. Ashtadasha tin pratyayaha. Ashtadasha kimartham Parasmaipadinam nava. Atmanepadinam nava. Dhatoho pare ete pratyayaha bhavanti. Tada bhavati bhavatah bhavanti ityadini rupani siddhyanti. So bhudhatoho tip pratyayah yojayati chet bhavati. Prathama purusha ekavachana rupam. Bhudhatoho tas yojayati chet bhavatah. Prathama purusha dvivachanam. Bhudhatoho ji pratyayantah tin pratyayantah yojayamah chet bhavanti. Prathama purusha bahuvachanam bhavati. Dhatuhu atmanepadi chet tin pratyayaha antimaha bhavanti. Nava. Vandata, vandate, vandeta, vandete, vandante. So bhudhatoho parasmaipadi pratyayantani and vanddhatoho atmanepadi. So tinge kada kshamyatam bagini. Idi tinge kada ikkada dhatuhu atmanepadi chet ting pratyayaha anu tinge kada adi tinne tanga kaadu kaadu tinne tankada dosham akkada printing mistake undana ya tin pratyayantane printing mistake und tannanundi ade astu modi dhanyawad subantanam tinantanam cha padam iti sanya tinantanam subantanam cha samuhah vakyam taduktam amarakoshe tin subantachayoho vakyam. Okay, so subantanam tinantanam. So in Sanskritam padam has to be either subanta or tinanta. There is nothing else. There is no other word. A word is padam ityukte subanta athava tinanta. Tinantanam subantanam cha samuhah vakyam. The sentence is a combination of tinantas and subantas. Taduktam amarakoshe. That is given in Amarakosha also. Tin subanta chayo vakyam. Okay. So in the beginning part of this page, some sentences are given for our understanding and how we classify them. So Vijaya Geetam Patati. Atra subantam kim tinantam kim? Vijaya Subantam. Vijaya subantam. Geetam Patati tinantam. Geetam api subantam eva. Geetam subantam. Patati tinantam. Tinantam. Govindah
Subantam. Pratidinam Subantam. Karyalayam Subantam. Gachati Tinantam. Sarve Subantam. Subantam eva. Subantameva. Sviyani Subantam. Karyani Akurvan Tinantam. Bhavantah Subantam. Subantam. Vilambam Subantam. Ma Subantam. Subantam. Subantam Ma va avyayam va? kurvantu subantam na avyayam. Ma avyayam. Ma. Avyayam. Kurvantu Tinantam. మా అంటే అవ్యయం కిందకి తీసుకోవాలా? అవ్యయం ఉంది. నా ఏకం నిమిషం. అస్మత్ శబ్దంలో సర్వనామ శబ్దంలో ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం కూడా మా వాడచ్చు. బట్ అవ్యయం కూడా ఉంది. అత్ర అవ్యయం అక్కడ అర్థం అవ్యయం. అవ్యయం ఏవ. భవంతః విలంబం మా కుర్వంతు. Okay, it is not used in asmat shabda. It is used in that artha. Asmad arthe nasti. Atah avyayam eva. Astu Vani. Uttamam. So kimapi shankaah santi va? Sandehaah? Nasti Bhagini. అవ్యయాని అవి సుబంతాని కిం భగిని? అవ్యయములు కూడా సుబంతములే కదా. Bhagini, he has given అంటానికి లేదు. ఎందుకంటే అవ్యయం అంటే they do not change with linga, vachana and vibhakti. Whereas subanta is indicating the vachana, linga and vibhakti. So subantas, avyayas are not considered as subantas. But Bhagini, he has given down ma ete subantaha. Okay, here they have given ma listed under it, but no. Okay, because it does not have, or let me just double check on it. Sometimes what happens is it will get a subanta, which is again lopa happens sometimes. So let me check on that, if they have given it by mistake or if there is any prakriya that is happening which will also make avyayam as a subanta. Okay, I will check on that. కొన్ని చోట్ల వ్యయం కూడా సుబంతం కిందకే తీసుకుంటాం భగిని. కొన్ని చోట్ల అదే అదే అంటే దానికి ఒక ప్రక్రియ ఉంటుంది. Let us also look into that. Okay. So శాంతి మంత్రం ఎవరైనా? అహం వదాని. వదతు భగిని. సర్వే భవంతు ఏవ ఖలు? ఆమాం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ధన్యవాదः భగిని. సర్వేభ్యः ధన్యవాదः. ధన్యవాదాः. So you let me know if this is too fast or too slow, or is it the correct, the pace is fine. Okay, perfectly, so that accordingly. Perfectly fine Bhagini. Okay. Others also, you think about it and let me know. But at any cost, we will not be able to complete the book for Samskritha Bharathi exam, because they have only 6 months and I will take more than 6 months definitely. That I cannot do, but other than that, I want everybody to be able to follow and understand. So if anybody feels it is a little fast or anything else that you need to be addressed, do let me know. Okay. ధన్యవాదాలు భగిని. ఇది ఇప్పుడు ధన్యవాదాలు భగిని. ఇది సెప్టెంబర్ లో పరీక్షక, ఇది ప్రిపరేషన్ మనకి. అదే అంటున్నా నేను, సెప్టెంబర్ కల్లా నేను ఫినిష్ చేయలేకపోవచ్చు, అది మీరు నమ్ముకుని ఉండద్దు. ఎందుకంటే మేము ఒరిజినల్ గా ఈ క్లాసెస్ మొదలు పెట్టినప్పుడు people asked me, we don't want to give exam, we want to just learn at our own pace. అట్లా మొదలు పెట్టిన క్లాసెస్ ఇవి.
అండ్ వాళ్ళు 6 months అంటే ఎలా చూసినా కానీ 6 months లో అవ్వదు. అది మనము హడావిడిగా చెప్పి అర్థం కాకుండా కంటే అంతగా అయితే మీరు నెక్స్ట్ టైం రాసుకోవచ్చు. అంతే కదా, అంతే అంతే. ఎందుకంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ గీతా ప్రవేశ ఈ పుస్తకమే లాస్ట్. ఒక్క నిమిషం. ఈ పుస్తకం గీతా ప్రవేశ ప్రథమ భాగః తో మనం వ్యాకరణం చదవటం పూర్తయిపోతుంది కంప్లీట్ గా. సో నెక్స్ట్ 2 books మనము అన్వయ రచనలోకి వెళ్ళిపోతాం. గీతా శ్లోకాలు అన్వయ రచనలోకి వెళ్ళిపోతాం. book 4 and book 5. అవును, ఒకటే వ్యాకరణం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత book 4 and book 5 కంప్లీట్లీ we will be studying only గీతా శ్లోకాస్. సో I don't want to rush because ఇప్పుడు రష్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ శ్లోకాల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళా వెనక్కి రావటం కంటే ఇప్పుడే మనం కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం గట్టిగా చదువుకుని ముందుకెళ్తే బెటర్. అంతే అంతే. సో ప్రీవియస్ గీతా సోపానం 1, గీతా సోపానం 2 కూడా మీరు రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఎందుకంటే when we go to analyzing the shlokas, those concepts again will be needed. సో అవి అయిపోయింది, ఆ లెవెల్ అయిపోయింది అని పక్కన పెట్టేయకుండా అందులో ఇచ్చిన వ్యాకరణ కాన్సెప్ట్స్ మీరు కాన్స్టెంట్ గా రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ స్పెషల్లీ ఇన్ గీతా సోపానం 2 ద హలంతా శబ్దాస్, అజంతా శబ్దాస్ అందరూ కొంచెం కంఫర్టబుల్లే అవుతారు. బట్ హలంతా శబ్దాస్ అంటే రిలేటివ్లీ న్యూ కాబట్టి కొంచెం ఐ కంఫర్ట్ అవ్వడానికి మీరు అగైన్ అండ్ అగైన్ రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అస్తు భగిని. ఓకే, ధన్యవాదాలు భగిని. ఇది పరీక్ష రాయడానికి ఇది చెప్పలేదు. ఏది? ఇది ఈ గీతా ప్రవేశ పరీక్ష రాయాలి అంటే మీరు అది సంస్కృత భారతి వాళ్ళని, మీరు సంస్కృత భారతి వాళ్ళని అడగండి. నాకు వాళ్ళ రూల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా తెలియదు. అస్తు అస్తు భగిని, అస్తు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.